Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, everyone. So today we will be continuing with, or rather moving on to, actually starting with the thikas, right? Starting with the Kusalā Trika. I hope that you have been able to, in your time, been able to read the Lady Sayadaw excerpts that I pointed out last time in the previous class. If you haven't, it's fine. Do the reading. It's beautiful to read. It also has a very clear outline and explanation of the satchas. It won't affect today's class, right? Because I have already compiled that table for you to help with the Khanda, Ayatana, Dhatu, and the Satcha. But in saying so, please don't try to sort of get off the reading. Do the reading, and it will be, I mean, the writing is absolutely fabulous. So I hope that you do read it, right? Now, do you have your notebooks with you? Okay. Can I have some cameras? It's like I'm only teaching Devika today. Man. Thank you here, Mali. Okay. Right. So now going on to the triggers. Oh, thank you. Oh, so many. I'm blessed. Wonderful. Right. So it's going on to the Kusala triggers today, right? Do you have your notebook in front of you? So let's grab a pen, right? And if you write Kusala trigger first, I'll share my screen. This is going to be the proper way to now start actually doing the Dhammasangani, which is then also going to help you to understand the Dhammasangani, understand the Dhammas that are going into the Dhammasangani. And a word of caution now, with all of these numbers that we are doing, with all of these sort of formula structures and all of that we are going into, you might sometimes sort of wonder, how is this going to help? How is this Dhamma, or this sort of very elaborate, very technical, very sort of detailed Dhamma, how is this useful for me, one might wonder, right? And trust me when I say it is, right? Trust me when I say it is. And this is because now, for example, let me share, let us say, I'll share the Dhammasangani, right? Can you see the Dhammasangani tikas? Right? Now look at this, everyone. I'll show you how this means, right? How this is going to work. Now, let us say, whilst you're meditating, right? When you develop samadhi through anapanasati or a linear meditation technique, right? Linear meditation technique is those techniques that are directly non-linear. What I'm saying is, when we go into vipassana, these techniques are surely not linear, right? It would be a foolish thing for me to say so. But what I mean by a linear meditation technique is when the object is clear, precise, and precise, right? When you would take, let us say, Asubha Bhavana, right? Uddumatika, all of these sort of stages of the corpse, right? Or if you take the 32 odd parts of the body, do you understand that these techniques are non-linear? Meaning, if you take Uddumataka, to understand that the corpse is at the Uddumataka stage, that is the body it's dead, right? But it has not started rotting, right?
Now, for you as a meditator, as an observer, for you to recognize that this is the Uddumatika stage, there are many details of it, isn't it? Right? It is not just the color. It is not just the bloating. It is not just one thing. That is what I mean by a non-linear technique. A linear technique is for Anapanasati, is a linear technique. And of course, said to be one of the most powerful techniques, right? Now, Metta Bhavana is a non-linear technique, right? Now, as we progress, as we develop Samadhi, concentration, focus, right? And we have the tool to start our Vipassana, not yet actually. We have what it takes to now advert to body and mind. Body and mind, according to the Satipatthana. Am I correct, everyone? Right? The mind comes after the body, isn't it? Right? Now, body and the mind. Now, body, have we not discussed what the body is? Remember, the lakkana, the padatthana, the proximate cause, the manifestations, have we not discussed these things, everyone? With regard to the rupas, we did the chart, right? In the rupa chapter, where one, for example, Patavi was taken, its proximate cause, its manifestation, how it manifests, ekithina gati tika. Did we not discuss all of that? Right? Yes, we did. Right? Yes, we did. Right? Now, all of that is your kammatthana to observe the rupa. ඊට පස්සේ, now afterwards, when we go on to the observing of the mind, according to any technique, then we have the 89 chittas, the 52 chetasikas, right? Now, let's come down to this, right? Now, when we go above that, and when we come into the position, the stage of now, Nama Rupa, when we are discerning Nama and Rupa, the first one, and the Hetupacchaya Pariggaha Jnana of the Vipassana Jnanas, everyone. Now let us say, whilst you're meditating, you have a certain Kusala Chitta arising in your mind, right? Kusala, how do we know that it is Kusala? We know that this specific Chitta is Kusala because it is a Kusala Chitta with its respective 38 Chetasikas, 38 odd 30 Chetasikas, right? Kusala Chitte Gatiyak තියෙනවා. There's a certain essence of a Kusala Chitta, right? Now, it might be far more clear when we take Kusala and Akusala. As we are observing the mind, Kusala and Akusala, right? Now, to start with, let us talk about Akusala. When we are having a certain Akusala Chetana or a consciousness rising, what would you feel? How would you experience that? Hemali kiyanna balanna. It looks uncomfortable. රත් වෙන ගතියක් තියෙනවා. කොහොම හරි පීස්ෆුල් ගතියක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. සතුටක් නැහැ. සතුටක් නැහැ කියලා නම් දන්නව නේද? සතුටක් නැහැ කියලා නම් දන්නවා. හරි. ඔතකොට බර ගතියක්. බර ගතියක්. පිච්චෙන ගතියක්. The restlessness, right? The restlessness that arises, the friction that arises with the object, the wanting to get away from that said object. ඒ අරමුණෙන් ගැලවෙන්න මේක මට එපා කියන, I don't want this කියන ඒ ගෂ්ඨනය, right? All of this arises, isn't it? ඒ වගේම අපි කුසල සිතක් බැලුවම කුසල සිතක තියෙන ගති ටික මොකක්ද? අනුම කියන්න බලන්න. Bante, happiness, joy, comfortable, relaxing, mind is free, and mind, what you call it, is just free and nothing, there are no worries at all, and you're happy. And you feel it, Bante, even yourself, maybe you get the feeling, Sure. Then relaxing. Now Anuma mentioned the word no worries, kila kiwa Anuma, right? Now, what kind of kusala chitta is that?
මාලා කියන්න බලන්න. Anoma said no, sorry, අනෝමගේ කරන් මානට තුඩු දැම්මා. No worries කිව්වම ඒ කියන්නේ අපිට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට what is that kind of කුසල චිත්ත? we have to think in a very fine. Yeah, because if it's kusala vipapa, you get sugati prasitandhiya, but with the akusala, is the dukkati. That's one thing. Ishta vipaka. Too far. We'll reel it in a little bit. Okay. Right? Reel it in. Now, kusala, chitta, but there is no sense of ඒ කියන්නේ මෙතන කරන්න දෙයක් නැහැ. Right? තව කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන. You're just in that state. Now, what kind of state could that be? Neutral. So that would be more associated with a neutral state if the somanassa is not present. Right? Now, how do we know these things, everyone? There is no doubt about it. No, no doubt cannot arise with kusala at all. No. Now, how do we know these things? We know these things because now the fact that there can be somanassa as a vedana, then there can be upekha as a vedana. How do we know that there are two different consciousnesses for this? Because we have now learned it. Yes. So everything on that regard, everyone, all these chitta, now during that time, Anoma and everyone, yam kisidi kusala dhammayak hata gannawa. Initially, at the basic stage of practice, we only regard, do you see my cursor moving? This part. Yes. Hari. Initially, only this part. Hari. Otokota api, when we fall into the right vipassana, when we fall, initially we only realize, experience one of the 21 chittas and their chetasikas. Right? මෙව්ව කඩන්න බෑ අපිට. Right? ඒක ගතියක් වශයෙන් ඒ වෙලාවේ දැනෙන්නේ. ඒ වෙලාවට හොඳේ කඩන්න පුළුවන් in the future. Right? When we do Dhammanupassana. Right? Not in the initial stage, but we can understand and realize kusala chittayak. A kusala chitte, that kusala chitta is arising with somanassa. That kusala chitta is arising with upekha. That kusala chitta is arising with knowledge, without knowledge. It is prompted. It came naturally. It's unprompted. All of those distinctions we realize initially. Now, when we go into vipassana, now vipassana is anicca, dukkha, anatta. Am I right, everyone? How do we see anicca, dukkha, anatta? Right? We now see khanda, ayatana, dhatu, and we can see it as satcha. Right? In the vipassana technique, there are many techniques of vipassana. I will teach them to you sometime. Right? One of the techniques is breaking up the self into the 5 khandas. The meka therna de hamotama. Right? One of the techniques is breaking up of the being. ඒ කියන්නේ අනෝම අපි කඩනවා පංචස්කන්ධයට. අනෝමව කඩනවා පංචස්කන්ධයට. උතර අනෝම නැහැ. අනෝම නෙමෙයි ඉන්නේ පංචස්කන්ධය මෙතන. උතකොට අනෝමටත් පුළුවන් අනෝමව කඩන්න ආයතන 12ට. උතර අනෝම නැහැ. ආයතන 12 මෙතන තියෙන්නේ. අනෝමට තව ටෙක්නික් එකකින් පුළුවන් අනෝමව කඩන්න ධාතු 18කට. ඔතකොට අනෝම නැහැ. ධාතු 18යි තියෙන්නේ. ධාතු 18 රුප්පණෙන් හේතුඵල ධර්මයන් උඩ හට ගන්නව පැවතෙනව නැති වෙනවා. හට ගන්නව පැවතෙනව නැති වෙනවා. ඒ හට ගැනීමට පැවතීම නැතිවීමට මෙතන ඒ ධර්මයේ there is a person who is looking at that Dhamma. There is a Dhamma that is being observed. The person who is looking at the Dhamma, දැන් මම මේ ෆෝන් එක දිහා බලනවා, right? පංචස්කන්ධය මේ දෙකම පංචස්කන්ධවල ස්කන්ධවල දෙකකට මෙතන කැඩෙනවා. මෙතන ස්කන්ධයක් තියෙනවා,
මෙතන ස්කන්ධවල් පහක් තියෙනවා. තේන්නවද? ඒ ස්කන්ධවල් පහේ හේතුඵල ධර්මත් අපි බලනවා. Now can you understand the reason that in the Dhammasangani, this is all, everyone, please don't say that this is theory. This is kammatthana. Do you understand? This is kammatthana. Maybe some of you will use this kammatthana in this birth, but even if you don't, let us wish that this will come organically to us somehow through Kalyana Mitras, at least even in the next birth, so that we are able to progress in our path of practice. Right? Just like කවුද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 98 computing ඉගෙන ගත්තේ. ආනන්ද මෛත්‍රී Ananda Maitri ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ, you know, he wished for that, isn't it? Remember? He wished for that so that they get all of this. So now do you understand why we break this up in this manner, everyone? This is not for the theory. This is not for the sake of knowing. This is for the sake of practice. Is that clear? Right? Then me kusala. Then මෙතන තව විග්‍රහයක් තියෙනවා. Is there anyone who cannot understand me සිංහල? කවුරු ඉන්නවද සිංහල තේරෙන්නේ නැති? නෑනේ. Okay. Now there is another technique here. Initially we see the kusala. This is a kusala chitta. It arises in our mind, right? We don't even, when we are used to this formula, this way, it will automatically advert or realize that this is a kusala chitta. That kusala chitta is also atma. That kusala chitta is also atma. දැන් මම මේක ගැන කියවනකොට අද I found a very interesting bit of information. යම් මිනිසෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, a person wishes a person wishes අර අපි හැම වෙලෙම කියනවනේ මේ ඊළඟ භවයේදී දිව්‍ය ලෝකයකට ගියොත් අපිට අර ධර්මයේ උගන්වන ධර්මයේ දන්න ධර්මයේ අපිට කියා දෙන දෙවිවරු අතරට අපි යවේවා කියලා. හරි, ඔය විග්‍රහය විදර්ශනාවෙන් කඩනවා. Very interesting. හරි, ඊට කට්ටිය ඔක්කොම hina වෙනවා because everyone wishes that, no? Right. ඔය විග්‍රහ දේවිකානන් නෑ. අර කියන්නේ දේවිකා no, she's not. මෙතනින් ඇති කියලා තමයි දේවිකා ඉන්නේ. සාදු සාදු දේවිකා. Right. Now මොකද්ද මේ අපි that thought in Abhidhamma, in Vipassana, they break it up, right? How do they break it up? They say when a meditator observes, or rather this kind of chetana arises according to the Paticcasamuppada. This chetana arises out of a kilesa vata. Kilesa vate hataganne නිකන් නෙමේ කාම භවයේ හේතු කරාගෙන. තේන්න? කාම භව තණ්හාව, කාම භව තණ්හාව හේතු කරාගෙන. ඔතකොට එතන සංස්කාරක ධර්මයන් සංසාරේ දීර්ඝ වීමට යම්කිසි හේතුඵල ධර්මයන් ටිකක් හැදෙනවා. ඔතකොට යම් මිනිස්සෙක්ට දැන් මේ ධර්මයේ දැනගන්න හෝ ධර්මානුකූලව කටයුතු කරන්න හෝ ඒ මිනිස්සයා මෙවැනි ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව වැටෙනවා කියලා කියනවා සක්කාය දිට්ඨියට. ඒක එකතු වෙන්නේ ලෝක සමාන්‍ය අත්ත් දෘෂ්ටිය වශයෙන් භව තණ්හාව හරහා මේක සක්කාය දිට්ඨි ගණයට වැටෙනවා කියන මෙව්වගේ ප්‍රාර්ථනාවන් උත්. ඔතකොට සෝතාපන්න වෙන පුද්ගලයෙක් වෙන දැන් ඕක තව පොඩ්ඩක් අපි තේරුම් ගත්තොත් දැන් මම කියනවා now you put your entire trust on me, example, right? Just as, for example, I wish in my prarthana, I wish after death, if I am to be reborn in the deity realm, I will be able to learn from the deities. You're putting your practice and your trust upon those deities. බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ඒ තුනට අයිති වෙනවද ඒ දෙවිවරු? නැහැ.
ඔතකොට අපි ධර්මයට නෙමෙයි දැන් අපි විශ්වාසය දැන් අපි දාන්නේ. අපි අර ධර්මයෙන් දන්න දෙවිවරයාට. තේන්නද? ඔතකොට දැන් මේක ධර්මයෙන් දන්න දෙවිවරයා we don't know. අපි ඇත්තට මේක දැකලවත් නැහැ. අපිට විශේෂ දිබ්බ චක්කුවක්වත් නැහැ. we don't know. ඇත්තට මේක ඇත්තද බොරුවක්ද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ මේක තාම. ප්‍රාර්ථනාවක් විතරයි. ඒ ප්‍රාර්ථනාව හැදෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත අපි විශ්වාසදායක මිනිස්සෙකින් පුද්ගලයෙකින් අපි මේක ඇහුවා. ඒ අහපු දේ කිසිම මූලයක් නැතුව අපි මේක පිළිගන්නවා. ඒක ආත්ම දෘෂ්ටිය ගණයට වැටෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන පුද්ගලෙක් අර ආත්ම දෘෂ්ටිය නැහැ. Does that make sense? Does that make sense? So that was an interesting point that I came across with regards to today's lesson. Now, did you understand the value of in the Dhammasangani why initially the Tikamatikas is only what we understand, and then later on as we go into the true practice of Vipassana, right, when our kleshas are subdued enough, when we can go into Vipassana, we now don't see Bhante, we don't see Hemal, we don't see Chamri. What we see is Skandha, Ayatana, Dhatu, such ඔක්කොම හතර බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක ක්‍රමයකින් යන්න තියෙන්නේ. Right? So if you choose the Panchaskandha method, you go according to Panchaskandha. If you select the 12 Ayatanas, you go according to 12 Ayatanas. If you select the 18 Dhatus, you go according to the 18 Dhatus. Does that make sense, everyone? Yeah? Okay. Shall we start then? Right? Now, this is how we do. Bhante, question. Yes, Dhammasangani. Yeah. When you say Dhamma, Yeah. Dhamma, by definition, Dhamma is inanimate, not living, right? It's sort of a phenomena. It has intrinsic acting on its own intrinsic power. So that's the reason you say Atma. No. Etana, api Yeah. Okay, where did that question come from? When you said Dhamma means Atma, every when it comes to Kusalā Dhamma, it's when you call Kusalā Dhamma, it's on its own, it's Atma, you said. Yes. Yeah. So Can you explain that bit? Sure. So when we say Kusalā Dhamma, now Dhammasangani thing හැවුවොත් අහන්න ඉතින් හරි. Now Kusalā Dhamma. හරි. දැන් අපි ගමු. පළවෙනි, let's take for example, right? The first මහා කුසල චිත්ත. Kusala Chitta, right? You can see the screen, right? Yeah. Now, first, who is observing? Bhante is observing, right? ඊට පස්සේ සිත තුළ ආග්‍රාණය කරන මහා කුසල සිතක්. ඔතකොට ඒ වෙලාවට සිත මොකද්ද? මහා කුසල සිතක් ඒ වෙලාවට තියෙන්නේ. ඔතකොට මෙතන ආත්මය තියෙනවා. මෙතනත් ආත්මය තියෙනවා. That's what we say. Right? Then let us say that මෙතන කුසල සිත තුළ ඉඳීමේදී අපිට මහා සැපක් තියෙනවා. There's a great sense of comfort in being within or experiencing a great kusala chitta during our meditation. ඒ සැපේ දැන් අපි ඉන්නවනේ. දැන් මට උදේට අපි කොහොමද දැන් මට කර්මස්ථාන කියන වෙලාවට කොහොමද ඕගොල්ලෝ සමහරට කියන්නේ මෙන්න මේ අත්දැකීම ස්වාමීන් වහන්සේ මට මහා සැපක් දැනුණා. ආත්ම දෙන්න මේ ආත්මෙත් කඩන්න ඕන. ඔතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් මේක මහා කුසල සිතක් නැතුව අපි කියමු මෙන්න මේක පළවෙනි අකුසල චිත්තය. right? ඔතකොට මට ලෝභයක් ඇති වුණා. රාගයක් ඇති වුණා. මෙතනත් ආත්මය. මේකට කඩනවා අපි. ඔතකොට that is why we say do not cling on to the kusala, do not cling on to the akusala, do not cling on to anything. Now ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ අපි? උපේක්ෂා. දැන් උපේක්ෂාව අල්ල ගන්නවා අපි.
හරි. Mm. දැන් සොයනස හොඳත් එපා කිව්ව නරකත් එපා කිව්වා. හරි. එහෙනම් අපි equanimous තැනක ඉමු. right? උපේක්ඛා තැනක සෝමනස්සයත් අල්ලගන්නේ දෝමනස්සයත් අල්ලගන්න. ඒ උපේක්ෂ තැන මම අර now I have a උපේක්ඛා චිත්ත. right? I am now now Bhante has become an upekka chitta now. There is Atma there as well. Do you understand? තේන්නද? උතර දැන් මේ අර මම කියන සංඥාව එන තාක්කල් එතන ආත්මයක් තියෙනවා. උතකට our organic training is such that in everything that we experience through the six sense doors, we will see it through Atma. Api eka, etana tamai, it becomes, the five aggregates becomes the five aggregates of clinging. Is that clear, Dhamsiri? Yeah, Why- Bhante, further to that, Yes. that Bhante's Atma is different from Yeah. the Kusalā Atma, Sure. right? Mm. The Kusalā Atma has its own intrinsic nature. Yeah. It is not living, it's inanimate, Mm. but we try to own it, right? Because of the concept of I, we try to own it. And because we try to own it, that Atma and this Atma can coincide. But in reality, the Kusalā Atma is on its own, its intrinsic intrinsic, non-living, inanimate concept. Nature. The word. Nature. Nature. Yeah, that's right. Yes. Yes. Just like the 28 rupas, the 52 chetasikas and the chittas, they are natures. Those natures that arise, those natures are governed by chitta niyama, utu niyama, kamma niyama, and bija niyama, iti metan taiti venne, right? According to those laws. All of that life, we put Nibbana aside, everything else is experienced through the six sense doors. I mean, Nibbana too, but let's put Nibbana aside because that's a different conversation. All of that is experienced through the six sense doors, right? Even the Kusala Chitta that we experience is a part of the Hadaya. It arises at the heart base, right? And it is perceived through the mind door. Arises at the heart base, perceived through the mind door. ඔතකොට දැන් ධම්සිරේ දැන් කියමු අපි ධර්මයේ දන්නේ නැති දාන සීල භාවනා ආදියට හුරු පුරුද්දක් නැති මිනිස්සෙක් තුල මහා කුසල සිතක් හටගන්නවා මහා කුසල ඥාන සම්පූර්ණ සිතක් හටගන්නවා. ඔතකොට අපි දන්නවා ඒ මිනිස්සයා තුල හටගන්න ඒ මහා කුසල සිත අර ඥාන හෝ ධර්මයේ දන්න දාන සීල භාවනා ආදිය අනුගාමිකව ජීවත් වෙන පුද්ගලයා තුල හටගන්න මහා කුසල සිත වෙනස්. ඒ හේතුවෙන් උතට අපිට මොකද්ද අපිට ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නේචර් එකේ ගතියක් මෙතන නැහැ. අපි ඒ නේචර් එක හේතුවක් කරාගෙන මේ සලායතන තුල අපි මවා ගන්න ලෝකේ විතරයි අපිට වැදගත්. ඒ ලෝකේ විතරයි අපිට ආග්‍රහණය කරා ගන්න පුළුවන්. ආග්‍රහණය කරන්නේ. ඊට වඩා දෙයක් අපි experiential මට්ටමින් we cannot experience. ඒකයි එතන අර nature එක තියෙනවා. හරි? nature එක තියෙනවා. ඒක නිකන් now during summer, right, when our grass is dying in the sense it's discolored, right? It's so hot, you know. අපි ඊට පස්සේ හොඳටම වහිනවා. දැන් වැහැලා දැන් තව දවසක් වහිනවා දෙකක් වහිනවා දැන් වැස්ස අපිට පැය කීපේ අපිට හොඳයි අනේ comfortable, right? Temperature is comfortable. Now when it starts impeding on our daily activities, now දැන් මේ වැස්ස නැවතේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ දැන් මම ඒක ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මම හිතන්නේ මට එකපාරටම හිතෙන්නේ නැහැ
it's so good for the nature to get some water. It's so good for the birds. It's so good for the animals that this is raining like this. කියන එක නෙමෙයිනේ පළවෙනියට අපිට හිතෙන්නේ. My gosh, it's raining so much in the middle of summer. Right? What is that? අර nature එක මම අල්ලගෙන මගේ conclusion එක දැම්මා ඒකට. දැන් ඒක මට ප්‍රශ්නයක්. Do you get what I mean? Yeah. ඒක මට why is it ඇයි මට මේක ප්‍රශ්නයක් වුනේ? මොකද now I can't go about my daily activities because it's raining cats and dogs. Does that make sense, Dhammasangani? Right? That is why that nature. Yes, Bhante. Yes, Bhante. That's why that nature has nothing to do with this. Right? That nature has nothing to do with this. Now, Kusalā Trika. Now, everyone, when we are continuing to study, when we are continuing to study, this is the way you have to do it. I know it might be a bit of an annoyance to you, but trust me, do it in this way. Forget about that chart that I've given you. You have to make your own notes. And as you do it, what will happen is you will polish up so much with regards to the Abhidhammata Sangraha that we have already done. Right? Now, let us start, everyone. Kusalā Trika. Right? Oh, Chamari, did you raise your hand up? Yes, Bhante. Yes. So my contribution to that is how the Kusala Chitta has Sakaya Ditti. Yeah. My understanding is if it's a Kusala Chitta, it's obviously the opposite of Kriya Chitta. When it is a Kriya Chitta, there is no Sakaya Ditti. Any Kusala Chitta, any Akusala Chitta already has Sakaya Ditti because it's arising from Avidya and Tanha. And something else, I forget now, the third one. Yes, Chamari. Yes. So that is for a completely enlightened being, right? All right. So thank you, Chamari. Now Kusalā Trika. Now everyone, then Kusalā Trike අපි දන්නවා කොටස් තුනක් තියෙනවා. We have 3 parts of the Kusalā Trika. The first part we will do first. Kusala. Now, please don't look at your charts. Just focus, right? Now, on your books, Kusalā Dhammā. Right? First of all, what we would do is we write the Trika, which we have done. Then we write Kusalā Dhammā, right? Now, we contemplate. Within ultimate reality, how many dhammas fall under or can become Kusalā Dhammā? Right? If we say it in a different way, in an easier to think manner, how can one perform or cultivate Kusala Kamma? Kusala Kamma. Exactly, everyone. Kusala Kamma. What are Kusalā Dhammā? Kusalā Dhammā would be හේමාලි මල පළවෙනි එක කියන්නේ පළවෙනි එක විතරයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි චිත්ත කාණ්ඩේ විතරයි. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත. හරි. එතකොට ඒ කාණ්ඩේ කීයක් තියෙනවද? How many? ඒකේ අටක් තියෙනවා. Lovely. Right? So we have 8 Maha Kusala Sobana Chittas. අනෝම මට දෙවෙනි එක කියනවද? ඊට පස්සේ තියෙන එක. Unmute yourself, Anoma. Bantista asankarika chitta. Is it asankarika chitta? No. I want the Gana only. I don't want each chitta. Just now, for example, we have written 8 Maha Kusala Sobana Chittas. Now, within the beautiful consciousnesses, the rest would be Vipaka and Kriya.
So Kriya, no, yes. right? 8. Nothing. Yeah. 8 vipaka chitta. කුසල වෙනවද විපාකේ? Kriya, ne? Kriya chitta. ක්‍රියා කුසල වෙනවද? ක්‍රියා රහතන් What they- වහන්සේලා. The arahats experience a kriya, Mm. right? ඔතකොට beautiful Yeah. consciousnesses වල තව කුසලයක් තියෙනවද? Is there more kusala in the beautiful consciousnesses? Now හේමමාලි කිව්වා සෝබන සිත්වල මහා කුසල 8ක් තියෙනවා. That's correct. That's all. එච්චරයි බන්තේ. හරි. එච්චරයි. Oh, that's all. ඊට Bante. පස්සේ- I got confused. ඊට පස්සේ what else do we have to take? Mm. Then we had to take. හරි. එහෙනම් අපිට ඊළඟ එකට ලෑස් වෙන්න. මාලා අපිට කියන්න. මාලා රූපාවචර කුසල 5. correct. 5 kusala chittas. Right? Now, and then what do we have? Anuma? Then what do we have, Anuma? You're muted. For arupavachara kusala chitta. Correct. How many? 4. 4. Correct. Right. Othokota 4. Oh. 4. Arupa vachara. 5 or 8. Arupa vachara kusala chittas. Chamari. Yes, Bante. Then the 4 magga chittas. Correct. තව තියෙනවා චමරි ඒකට පස්සේ නෑ, ඒකට පස්සේ නෑ. මග්ග කුසල chittas. Right. All together we have then 21 chittas are kusala dhamma. මේම ලියන්න ඕන. 21 chittas are kusala dhamma. Is that clear, everyone? Right? You have to write it like this. Please do not take the shortcuts. Right? If you take the shortcuts, you will have to do more notes and all of these things. Now, as you go on, you will know exactly what or where the 21 chittas came from. Is that clear, everyone? Is that clear? Right? Now, chittas are done. Right? Now, chetasikas. Chetasikas, we have 52 chetasikas. Right? 52 chetasikas. Now, within the 52 chetasikas, how many chetasikas are associated with kusala dhamma? How many chetasikas are associated with kusala dhamma? How did you get that? 52 minus the 14 akusala chittas. Right. 52 minus the 14 akusala chittas. But අපිට ඒම ලියන්න බෑ. Right? So 52 chetasikas. Right? Minus the unwholesome 14. Right? Unwholesome 14 chetasika dhammas. Dhammas equals to 38 chetasikas are kusala dhamma. Are kusala dhamma. Right? Are kusala dhamma.
Now, in the initial stages of Vipassana, everyone, you cannot differentiate between the types of the Chetasikas. However, in the Nama Kammatthana stages, that is when we are discerning mind and matter, Nama, you can do this in two ways. Sorry, wait, two ways only. Yes. So, when it comes to the Karmasthana, first of all, I mentioned, when you know 21 Chittas and 38 Chetasikas, initially, you will advert to only that gross feeling of whatever Chitta, Kusala Chitta, and their Chetasika counterparts. When you see that through Vipassana, when you see that gatiya, eki gatiya, ඒ ගතිය ඇතුළට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක බලාගෙන ඉඳිද්දී when we go deeper observing that Dhamma, right? The Chetasika, now let us say there is a sense of, now there is adimokha in these Dhammas, isn't it? Adimokha decision is a Chaitasika Dhamma. Adimokhi කියන්නේ මොකද්ද? Adimokhi කියන්නේ මොකද්ද? When we discern what adimokha is, within that complex of nama that you're present of within in this moment, you can take out or observe adimokha in that complex. Is that clear? You can observe adimokha in that complex. But, yes, Hemali. Bante, if we are doing Anapanasati, is Adimokha is Anapana? No. So when we are doing Anapanasati and up until we develop through the Anapana into the Nimittas, we don't start this Hemmali. We only start this after the Samadhi is strong. Samadhi strong means when the mind is able to advert properly. Right? Otokota nattam. Then if the mind is unable to maintain its mind upon one subject, how are we going to discern what adimokha is within that Chitta Chetasika complex? Okay. Does that make sense? Yes, Bante. Now I can understand. Right? So, assume when or assume. Manasa, you must be able to advert to one object and be with that object, or else we'll be unable to isolate between the Chetasikas or go into those Chitta or the Nama complex. Is that clear? Right? Now, 38 Chetasikas are Kusalā Dhamma. Rupas. Can Rupas be Kusalā Dhamma? What do you say? No. 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 Rupas can't be Kusalā Dhamma. Okay. Nibbana, of course, we are not going to take. Nibbana is not Kusalā Dhamma. Right? So now, this is, so finally we then write 21 Chittas and their associated 38 Chetasikas are Kusalā Dhamma. Now, let us say that you say or I say 21 Chittas plus 38 Chetasikas are Kusalā Dhamma. Is that correct? Yes, Bante. That would not be correct. No, Bante. Why? Why won't that be correct? Because it must be attributed that those Chetasikas, when they associate these Chittas, is only Kusalā Dhamma. Because some of those Chetasikas can go into Akusala. Right? Some of those Chittas can go into Maggapala. Right? But only when those respective Chetasika Dhammas associate these Kusala or Akusala Chitta or these Kusala Chittas, can they be a part of
Kusalā Dhammā. Is that clear? Is that clear, everyone? Bhante, Yes. it's not only that, because 38 is the maximum. Yeah. And because when it comes to Jnana Vipayutta, it become 37, Yes. right? Even so, it can be even 30 when it comes to fifth jhana. Yes. So because it's I think that in Pali they use the word tatra samprayutta Tatra aitisika. That means related to that particular යෙදෙන. yedana. Yeah, that's ඒ right. Yeah. ධර්මයන්ත එක්ක තතර කියලා කියන්නේ ඒ ධර්මයන්ත එක්ක යෙදෙන. Yedana. Yeah, yeah, Yeah. So associated. yeah. That's Is that something. is Yeah. that clear? Is that clear, Hemamali? And everyone else? Okay. Now, Bhante, sorry, Bhante. Can you Yes. explain it once more, please, Bhante? right. So what we mean is, now we have this, right? 21 chittas and the associate 38 chetasikas. Yeah. Right. That was the answer that I wrote. If I was to write, or if you were to write 21 chittas plus 38 chetasikas, this would be considered wrong. Also, make a wrong කියන්නේ වෙන හේතුවකට නෙමෙයි. කර්මස්ථානේ මේක අල්ලන්න බෑ. Do you understand? Mm-hmm. Not because of any other reason. Through the meditation, if you say, or if you Yeah. tell yourself through and hold on to a ditti and say, these 38 chetasikas are also Kusalā Dhammā, it No. cannot be. Right? It cannot be. You can't catch it. It will fall, it will ruin your meditation practice. Right? Because you will start now hallucinating a reality of your own and not seeing reality as it is. It only is 38. The 38 chetasikas become Kusalā Dhammā when they are associated with these 21. Right. Yeah. That Clear, is, Bhante. Thank you. is that clear, Anoma? Yes, Bhante. Thank you so much. Anyone else? Does anyone else have a question? Or do you need me to explain? I would be very happy to do so. Yes, Chamari. Bhante, so what it's saying is Sabbhachitta Sadharana and the next 6, I forget the name now, Pali name. Pakinna. Occasional summon. Pakinaka, because they are there and many of them may be there in Kusala Chitta, Akusala Chitta, or even Kriya Chitta, because Yeah. Sabbhachitta Sadharan is there in everyone. Yeah. That's the reason why we don't just say 21 Chittas and the 38 Chetasikas. And when we select one of the 21 Chittas, we can actually see what Chetasikas are associated with that Chitta. Absolutely. Thank Absolutely. you. Thank you. Bhante. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ චෛසික ධර්මයන් වල තියෙනවනේ අර තතර මජ්ජතතා ගතිය. ඒ තතර මජ්ජතතා ගතියෙන් කරන්න චමරේ අර කුසලයට ඒ කුසලයට යා වෙන විදියට අර චෛතසික ධර්ම හදනවා. දැන් කියමු දැන් අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට එකතු වෙලා ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් යම්කිසි ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණා. The Shraddha increased. Right? Now the Tatra Majjatata would mold or rather morph into a more powerful state, having that Shraddha as a part of it, to now go into all the making that Kusala Chitta stronger. Making that Kusala Chitta stronger. That is done now. That whole process is done because of the association through which it arises. Right? Association through which it arises. That is why it always has to be seen or written as 21 chittas and their associated 38 chetasikas are Kusalā Dhammā. And they're associated. Right? And they're associated. Right? ඒකම වෙනවා අතන හේතුඵල ධර්මයක් වශයෙන් එතනත් කඩන්න පුළුවන් අපිට. හේමාලි කියන්න. මට question එක සවන්නස. ඔව් question එක. ඊප දෙකක්.
නෑ මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවේ මොකද්ද මගේ? No, you unmuted yourself. I asked you. No, sorry. Okay, Hari. Now let us go on to now. Any more questions? Does everyone understand this? Right now, everyone, we are starting Kusalā Dhammā. I mean, this is the starting. We've been up until now. We've been explaining the foundations for Dhammasangani, right? So some of you, I know, some of you might not have revised properly. Some of you might not remember some of the Chitta Chaitanya Dhammas. This is prime time that you then use this as an opportunity to start, right? To start, not to memorize. But when you say Kusalā Dhammā, Akusala Dhammā, you will have to now go back, right? Rewind your mind to those times that we learned those. Refresh those back and bring it in. You don't need to memorize. Kusalā Dhammā, what is Kusalā Dhammā? What are the chittas that are there? You don't need to memorize. Eka karla meka nikamma enna patan ganna. That is what we want, not memorization. That is what we want. Is that clear, everyone? Right? Good. Now, can we go on to Khanda, or are there any questions that anyone would like to ask? I don't mind explaining again. Lettuce, Kianna, lettuce. Tell me. You were meaning the Tatra Majjatata. I thought it's Upekka, isn't it? Tatra Majjatata is an Upekka. However, Tatra Majjatata has a function that it performs. Okay. Right? It balances. The Tatra Majjatata function needs to balance. Eka pote teenava lettuce. Yes, I have Right? seen. Yes, Then Kimu, let us imagine a scenario where there is an unfavorable circumstance unfolding. Right? And we fall into the kilesa, whatnot. This is just an example. And we have to have a suiting angle. Right? Then Kimu podi dekata maha taragattut eka galapenne naha ne. නැත්තම් කීම පොඩි ළමයෙක් කරන දෙයට අපි මහා කෙනෙක්ට බයිනවා වගේ බයිනවා. ගැලපෙන්නේ නැහැ. පොඩි කෙනාට බයින්න ඕනේ පොඩි කෙනාට බයින්නවා වගේ. මහා මිනිසයාට බයින්න ඕන මහා මිනිසයාට බයින්නවා වගේ. ඒක කරන්නේ තත්ත්ව මජ්ජත්තතාවය. තෙන්නත්. Okay, Bante. I understood. Thank you. Very well. Right? Is that clear, everyone? Yes, thank you. Okay. It might be the same chittas and the chaitasikas that are going into holding the younger one and the older one. But Tatra Majjatata balances it so that the right outcome or the desired outcome comes out. Right? Ummattaka bhave thula me Tatra Majjatatawe harita wada karanne. Kitta chitte thula Tatra Majjatatawe kitta chitta ummatta kitta chitta kiyala kiyanne keles guna hita. Chitta chitta, which is when you are possessed, right? The Tatra Majjatata doesn't work properly. So now you respond in ways that are not suiting. Now, let us go into Khanda. Any more questions? Right. Skanda. Skanda. Then මෙතන තියෙනවා බලන්න ස්කන්ධ වශයෙන් අපිට කඩන්න තියෙනවා දැන් ධර්ම වර්ග we have two types of dhammas to break. We have the 21 chittas and the 38 chaitasikas. දැන් මට හේම්මාලි කියන්න මෙතන ස්කන්ධයන් කීයක් තියෙනවද? සනහස ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. මොකක්ද හේම්මාලි ස්කන්ධ හතර? වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඔතකොට හේමාලි ඕක කියන්න ඕන මේමයි. හරි? වේදනා the Vedana Chetasika is Vedana Kanda. Sanya Chetasika is Sanya Kanda. The remaining how many? 52 minus 2. Yeah. Varadi. 38 minus 2. 38 minus 2. Right. 38 minus 2 is the 36. The Sankara Kanda. Vinyana Kanda is how much? 21. 21 becomes Vinyana Kanda. Right. Now let's write that. Right.
Vedana, Sanya, Sankhara. No. So Sanya Chesika. Remaining sikhas. 21 chittas are Is that done? Clear, everyone? There are 4 khandas. Vedana Chetasika is Vedana Khanda. Sanya Chetasika is Sanya Khanda. Sankhara Khanda are the remaining 36 Chetasikas. The 21 Chittas are Vijnana Khanda. Is that clear? Right? Now, Skanda is done. So now, everyone, let us discuss this. Now, these are the Skandhas. Then Kusalaya diya api baladdi අපිට දැන් මේ කුසලයේ පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ මෙතන වේදනා ස්කන්ධ වර්ග 4ක් පේනවා අපිට. ඒ වේදනා ස්කන්ධ 4ක් දැන් අපි කඩන්න ඕන. මොනවද මෙතන තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා වේදනා චෛතසික ධර්මයේ වේදනා ස්කන්ධයේ වශයෙන්. සංඥා චෛතසිකයේ තියෙනවා සංඥා ඛන්ධයේ වශයෙන්. සංඛාර ඛන්ධය වෙනවා. එතකොට අනිත් අර චෛතසික ධර්ම සියල්ලම. ඔතකොට විඥානස්කන්ධය වෙනවා අර චිත්ත ධර්ම 21. මේ දෙය අපිට විදර්ශනාවෙන් ඒ විදියටම අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒත් මේ ආකාරයට තමයි උතට ආත්ම සංඥාව අපි කඩන්නේ. Do you understand? Now Bhante is not there. Bhante was reduced to Nama Rupa. Nama Rupa වලින් දැන් වර්තමාන අවස්ථාවේ in the present moment we realized නාම රූප වශයෙන් මෙතන නාමස්කන්ධය විතරයි තියෙන්නේ. This is only mind. Mind එකේ ඔතකොට mind එක කියන්නේ අර රූපස්කන්ධේ අර අනිත් ස්කන්ධවන් 4ක් තියෙනවා. දැන් ස්කන්ධ 4ක් වුණා මගේ ආත්මේ. දැන් අපි ඒක තව කඩන්න ඕන. ආත්මේ නැති කරන්නනේ. ඒ ස්කන්ධ 4 තව කඩන්නේ දැන් ස්කන්ධ 4 කියන්නේ මෙතන වේදනා චෛතසිකේ, සංඥා චෛතසිකේ, සංඛාරක්ඛන්ධේ, විඥානක්ඛන්ධේ ඒ දේවල් like specks of dust releasing from that atma. You will see this break apart, right? You will see this unfold right in front of your eyes, everyone, as you observe this, right? Now that is khanda. Any questions? Oh, hey, Mali. Bhante, when we meditate, can you please explain Vedana, Sanya, කියන්නේ අපි හිතන් බලන්න ඕනද ඒක? දැන් වේදනා. Can you please explain Bhante? ඔතකොට දැන් මේකට පෙර කෘත්‍යයක් තියෙනවා හේමාලි. Right? This has a ඒ කියන්නේ විදර්ශනා පෙර කෘත්‍යයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. විදර්ශනාවට පෙර කෘත්‍ය දැන් මම මේ කොළවලින් ලියන්නේ අපි මේ පාඩමට directly අදාළ නොවන මේකක්. Right? The preparatory stages of vipassana. විපස්සනාව පටන් ගන්න මෙතන I mean this is a very big topic, but in essence, first of all, to start vipassana you need samadhi. It's a must. The ability to maintain your mind within one object of your choosing, right? Of your choosing. 2, you need to know the gross parts of this life, materiality. 3, you need to know the most subtle existence of life, that is mentality. Right? When you know these 3, when you have these 3, right?
This is something to observe and break, right? With the samadhi, we advert to materiality. With the samadhi, then we adhere to or advert to the mentality. When you have these three things, අපි මේක නාම ධර්ම කරනවා හතර ආකාරයකින්, රූප ධර්ම කරනවා තුන් ආකාරයකින්. මේකට කියනවා ඝන හතර කියලා. right? මේක කරාම දැන් අපිට විදර්ශනාව පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක කරාට පස්සේ තමයි පළවෙනි විදර්ශනා ඥානයට අපිට පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව මතුවෙන්නේ. right? Now we start the Paticcasamuppada, or we can look at it with the Patthana technique, the Paticcasamuppada technique. There are different techniques. To access that technique, there are three pathways. To access the Paticcasamuppada, there are three techniques. Which is, the first one is, the monkey pueka, Kanda, Ayatana, Dhatu. Hare. To access. ඔතකොට දැන් විදර්ශනාව කරන්නට යන්නේ බන්තෙ නෙමෙයි, හේමමාලි නෙමෙයි, චමරි නෙමෙයි. මේ ස්කන්ධ එකතුව, මේ ආයතන එකතුව, මේ ධාතු එකතුව. මේක අපිට දැන් මෙතන ස්කන්ධ මොකද? දැන් මෙතන ස්කන්ධ ආයතන ධාතු මොකක්ද කියලා අපි මේ mentality this රූප කර්මස්ථානයේ සහ නාම කර්මස්ථානයේ හරහා අපිට මේක දැක්ක. We saw this. What are the skandhas here? We saw it under the materiality and the mentality. You see? What are the ayatanas here? We saw it under the materiality and the mentality. What are the dhatus? We saw it under the mentality and materiality initially. You see? With that power, we advert to now seeing, defining mind and matter individually. Now, all that mind and matter that arises and passes of this moment, then ඒ ටික අපි කඩන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කඩන්නේ මොකද්ද කඩන්නේ? ස්කන්ධයන් or ආයතන or ධාතු. Is that clear? දැන් තේරෙනවද හේමාලේ? මේක කැඩුවම් defining mind and matter වුණාම මෙතනින් හට ගන්නව නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානය. I think my iPad has overheated. Oh, okay. Right. Sorry. From here starts one Nama, Rupa, Paricheda, Jnana. Now at this moment, we are not under this mystical idea that self exists. We know that this is not self. This is the skandha, the ayatana, the dhatus, all nama and rupa. අපිට මේ හැමදේම විනිවිද අපිට දකින්න පුළුවන් මේ නාම සහ රූප විතරයි. නාම සහ රූප විතරයි. මේ ටික අපිට කැඩෙනවා. මම මේ භාවනා ටෙක්නික සන්ඩේ උගන්වන්න. right? මේක කැඩෙනවා. right? මේක කඩාගෙන ගියාම දැන් අපිට ඉතුරු වෙනවා දැන් නාම රූප. Now what? Then නාම රූප තුල අපිට තියෙන ආත්මය. That is because something happened to his computer. Okay. I think the computer said, this is too hot for me. This is too hot. All right. Right. Now, then we attach to Nama Rupa through the we attach to Atma. The Atma finds its way. Now Atma still exists. Then Atma then අපි කඩන්න ඕනේ. ඒක කඩන්නේ කොහොමද අපි?
Eka kadanne, we break that apart through seeing, we break that apart through seeing the cause and effect. Cause and effect, right? Then may cause and effect everyone. Honestly, now this, you all having done the Abhidhamma, having done Chitta Chaitasika Sampayoga Sangraha, and of course the Vitis, and how Karmaja Rupa, Utuja Rupa, Chittaja Rupa, those Aharaja Rupas arise. If you are able to really understand how that mechanism works, the path becomes very sort of, I won't say easy, but comfortable to tread on. With this cause and effect arises the second jnana, Nama, Rupa, Paricheda. Nama, Rupa, Paricheda, jnana. Is that clear? Bhante, is it Paccaya Parigrahana jnani? Paccaya Parigrahana, sorry, yes. Yeah. Paccaya Parigraha, sorry about, thank you. Paccaya Parigraha. Right. Hari. Haridi Hemale. Right. Emanang, then අපි ස්කන්ධය කැඩුවා. 21 Dhammas and they are associated 38 චේතසිකස් වල ස්කන්ධ දැන් අපි කැඩුවා. Right. දැන් අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ආයතන. Right. ආයතන. ආයතන වශයෙන් මෙතන තියෙන්න ඕන දැන් අපිට තියෙනවා චිත්ත ධර්ම 21කුයි කුසල ධම්මා චිත්ත ධර්ම 21කුයි ආයතන ධර්ම අපිට තියෙනවා 38ක්. මේ දෙක වෙන්න ඕන ධම්ම ධාතු සහ මනෝ ධාතු. නෑ ආයතනනේ. ධර්මායතනය සහ මන ආයතනය. Right? ධර්මායතනය සහ මන ආයතනය. Do you remember the Dhammayatanas and the Manayatanas? Do we remember? Ayatana වශයෙන් Manayatane තියෙන්නේ, under Manayatana we have the 89 chittas. The Dhammayatana has the 52 Chetasikas, 16 Sukuma Rupas and Nibbana. ඔතකොට දැන් මෙතන the 21 chittas and the 38 chetasikas, the chittas would be all taken into manayatana, right? So so 2 ayatanas, manayatana වශයෙන් අපිට තියෙනවා මෙතන චිත්ත 21ක්, right? ධම්මායතන වෙනවා අර චෛසික ධර්ම 28. Is that clear, everyone? Bhante, I have a question. You mentioned Gana Sanya in the previous section. Yeah. What's the English word for that? Gana is compactness. Compactness. Okay. Compactness. Compactness. I will explain that Dhammasari on a Vipassana class, okay? Yeah, that's right. Yeah. May ayatanas, 2 ayatanas. Manayatana becomes the 28 chittas that we had becomes manayatana. Dharmayatane වශයෙන් වටිනවා. ඒ ධර්මායතනයක් වශයෙන් වටිනවා 38 chetasikas. Is that clear? Ayatanas altogether
we have two ayatana. So there a avasthave yedena ayatana varga dekak තියෙනවා. මන ආයතනය වෙනවා චිත්ත ධර්ම 21 කුසල චිත්ත ධර්ම 21 මන ආයතනය වෙනවා. ඒ කුසල් සිත් එක්ක යෙදෙන චෛතසික ධර්ම 38 ධර්මායතනය වෙනවා. Right? ධර්මායතනය වෙනවා. Now, any questions? Bante, Yes. and in that previous one, I think I should have asked at that time. You Yes. put materiality, isn't it? But then I thought, are we talking in general, not about the Kusalā Dhamma? Kusalā Dhamma ke materiality naha neda? කොයිද මම Rupa naha ne? නෑනේ. මෙන්න මේකද? ඒකයි මං ඇවියෝ. මේකද? එතන. මේක ඔව්, ඔව්. හේමාලි අහපු විදර්ශනා ප්‍රශ්න පිළිබඳව කීප දෙයක් නේ මෙතන. Right. මං Okay, කොළ okay, yeah. So that's in Yeah. general. Yeah. This is in general what we need to know Okay. to be able to go into vipassana. Right. Thank you. Yeah. හරි. හරි. ඔතකොට දැන් අපි ධාතු කඩන්න වෙනවා අපිට. ධාතු වශයෙන් අපිට ධාතු කීයක් තියෙනවද මෙතන? දැන් අපි දන්නවා ධාතු වර්ග තියෙනවා 18ක්. චක්කු, සෝත, ගාන, ජීවා, කාය. ඊට පස්සේ පොට්ටබ්බය, චක්ක විඥානය, සෝතය, ගාන විඥානය, ජීවා විඥාන ධාතුව, කාය විඥාන ධාතුව, මනෝ ධාතුව, ධම්ම ධාතුව, මනෝ විඥාන ධාතුව. හරි? මනෝ විඥාන ධාතුව. මේ ධාතු වර්ග වලින් right? ධාතු වර්ග වලින් මොකද දැන් අපිට මෙතන තියෙන්නේ ධාතු දෙක. මේ කියන්න මට කවුද මට කියන්නේ? මේ පද්මම කියන්නකෝ මෙතන ධාතු කීයක් තියෙනවද කියලා. එකක් මං හිතන්නේ මනෝ විඥාන ධාතු. හරි. කුසල චිත. අනිත් එක ධම්ම ධාතු කියලා එකක් තියෙනවද? ධම්ම තියෙනවා ඇති නේද? මට ධාතු එක මතක නෑ දැන්. But I think it is මනෝ විඥාන and ධම්ම. හරි. Correct. Exactly correct. මනෝ විඥාන and ධම්ම ධාතු. හරි. ඔතකොට දැන් ඔතකොට ධාතු දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ධාතු වශයෙන් අපිට මේක දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. ධාතු වශයෙන් දෙකකට කඩනකොට මෙතන තියෙනවා ධම්ම ධාතු, ධම්ම ධාතු වෙනවා චෛතසික ධර්ම 38. මනෝ ධාතු හෝ මනෝ විඥාන ධාතුව තුනක් කරන්න. right? මනෝ විඥාන ධාතුව වෙනවා all the chittas. So the 21 kusala chittas become mano vinyana dhatu. Chittas become mano vinyana dhatu. ඒකෙන් මට අපිට මොකද තේරුම් ගන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ ඒ කුසල ධර්ම සියල්ලම හටගන්නේ කොයිද? කොයිද හටගන්නේ ටික? මනසේ නේද සන්? මනස කියලා විතරක් මදිනේ හේමාලේ. If you just say මනස කියන්නේ මොකද්ද? We know better than that now. මනෝ විඥාන. හෘද වස්තුව පදනම් කරාගෙන. හදේ වස්තුව පදනම් කරාගෙන තමයි මේ කුසල ධර්ම සියල්ලම හටගන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සැබෑ කුසලයක් කියලා දෙයක් තියෙනවද එතකොට? සැබෑ අකුසලයක් කියලා දෙයක් තියෙනවද එතකොට? I will leave that for you to think about. Don't stop supporting the temple now. Yeah. Bante. Right. Bante. Yeah. Bante, question. Yeah. Can you explain why Mano Dhatu is not taken into it? Yes. Mano dhatu
adverts based upon the dwaras. Panchadvarani. Panchadvara vajana saha sampatichana. Yeah. එන්න ඒ තැන්වල තමයි මේ දේවල් ටික හටගන්නේ මනෝ ධාතු ටික. මනෝ විඥාන ධාතුව කිව්වම මනෝ විඥාන ධාතුව හටගන්නේ මනෝ විඥාන ධාතුව arises based upon located or taking the හදය වස්තු as their base. Is that clear? Interesting. Yeah. Or can I explain this way? Yes. Mano dhatu doesn't make it Kusala Dhamma. Right? It's not Kusalo. Mano dhatu does not make Kusala karma. Or it does not. So whatever the javanas, whatever the Kusala karma is done through the javanas, so javanas in the Mano Vijnana dhatu, not in Mano dhatu. Javanas in the mano vinyana dhatu. So javanas belongs to the mano vinyana dhatu. The javanas make the kusala. Right? And you explained to me last time why mano dhatu is different, because it does not make kusala karma or akusala karma. Mano dhatu does not do the. That's a very important. Thank you so much, Dhamsiri, for bringing that up. Thank you so much. It is based on the mano vinyana dhatu that the javana process runs. Yeah, that's right. Yeah. Because of the javana process, the sanskaras, the weight, the sanskaras actually. Parijjasamuppada cycle එකම දුවන්නේ අර මනෝ විඥාන ධාතු. That's right. Yes. Bhante, is it because of that that you have said mano vinyana dhatu is stronger than mano dhatu? Mano, definitely. Definitely mano vinyana dhatu, the attributes or the results of mano vinyana dhatu are much more felt. Yeah. ඒ වුණාට අනෝමා මනෝ ධාතුවක් නැතුව මනෝ විඥාන ධාතුවක් දුවන්නේ නැහැ. Yeah. Right? මනෝ ධාතුවක් නැතුව so මනෝ ධාතුව නැත්තම් then all your senses, your 5 senses would not be working. Yeah. Right? ඒම තැනක ඉන්න ඕන such a pathetic state where you don't have the mano dhatu running, you only have the mano vinyana dhatu running. That is a very weak state to be in. Right? Even through your patisandhi, we understand that. But the whole javana process, karma development process, everything happens based on the mano vinyana. So mano vinyana is, of course, in terms of what is felt, mano vinyana dhatu is far more felt. Pushpa? Thank you. Chamari, you want to say that? Okay, Pushpa, you first. Pushpa? Nadda manat Pushpa? Hari, Chamari yanna. Chamari? Bhante, isn't it why we say the ditte dittamattang, because that is just taking the just before the javanas, where the kriya chittas, even in the kriya chittas, the kriya javanas are there, but ditte dittamattang, at that point we can kind of let it go once you've developed a lot of දැන් අපි අභිධර්මයේ දන්නේ හින්දා Chamari, please tell me, when you say ditte dittamattang, what exact place are you looking at? Up until let's say you're seeing something, taking an object through the eye, until the chakku vinyana. Sampatichana, yes, sampatichana, but not so much santirana, vottapana, javana, all of that. වෙන්නේ නැහැ නේද Chamari? වෙන්නේ නැහැ නේද? චිත්ත නියාමනේ. වෙයිද? විපාකනේ බාන්ති. ඒවා විපාක. නිකම්ම ඇහැට එන එක අපි එවලේ සදන කර්මයන් නෙමෙයි. හරි. But maybe my chitta vidya is wrong there. But what I understand is whatever we see is the result of a past karma. Yes. එතකොට එතනින් නවත්තන්න පුළුවන් සංඛාර තව හදන්න නැතුව.
I mean, obviously you have to practice and practice. ඔතකොට අපි චිත්ත වීතියෙන් කතා කරන්න හොඳ නෑනේ. මොකද චිත්ත වීති okay. නියාමයේ අපි Alright. පටිච්චසමුප්පාදයෙන් කතා කරොත්. මොකද චිත්ත වීති නියාමයක් වශයෙන් ඒක දුවනවනේ. Like it or not. Oh, පටිච්චසමුප්පාදයෙන් අපි කතා කරොත් ඒක ඔතකොට ස්පර්ශයේ අවස්ථාවක් ගැනද කියන්නේ වේදනාවේ අවස්ථාවක් ගැනද කියන්නේ? වේදනාවක් තියෙනවනේ මුලින්ම because සබ්බචිත්ත සාධාරණ will Yeah. have the vedana. Yeah. But not the prominent vedana. Yeah. Decide whether it's somanassa, domanassa, kusala, kusala, whatever you want to do later, depending on how we have had, what is it called? You know, the wise reflection or the unwise. යෝනිසෝ මනස්කාර යෝනිසෝ මනස්කාරය තිබුණා නම් වොත්තපණයෙන් පස්සේ යන්නේ කුසල. Yeah. එතකන් කරලා තියෙන්නේ අකුසල නම් practice කරලා තියෙන අයෝනිසෝ මනස්කාර will run අකුසල javanas. Yeah. So I know I'm trying to clarify this. So somebody, I can't remember which sadhu, but then I absorbed, oh, this is what ditte dittamattang sute sutamattang really means. You're not going into the javanas. But I don't understand the chitta viti for that. Okay, so there are a couple of ways that we can look at it through, Chamari. Now, if we are talking with regards to කායගත සති වේදනානුපස්සන ඒ වගේ කොටස් ඉඳන් අපි ඔක කතා කරොත් දිත්තේ දිත්තමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් ගත්තොත් ඔතකොට අපි we hear something, we smell something, අපි කියමු we see something කියලා. එන්න ඒකට අපි voluntary reaction එකක් දාන්න නැහැ එතන. කුසලයේ ඉන්න අපි උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ වගේ තැනක අපි කතා කරොත්. Okay. ඒතන් ඉක්මවා ගිහින් අපි දැන් කායගත සති ඒ පබ්බයන් ඔක්කොම ගිහින් අපි උඩට තව ගියාම ඒ කියන්නේ ධම්මානුපස්සන පැතිවලට ගියාම එතන අපිට කඩන්න පුළුවන් ඕක. ඔතකොට අපි අර ideally අභිධර්මය හරහා මෙන්න මේ process එක මෙතනින් කොහොමද මම මේක කඩන්නේ? ඒ බලේ එන්නේ අපිට ධම්මානුපස්සනා කොටසේ. එතනට යනකම් අපිට ඔය දෙය කඩන්න බෑ. ඒක process එකක් වශයෙන් යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දානේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ බලන එක control කරන බලන එක උඩ reaction එක if on the grounds of what we are seeing, if we cannot wait without reacting, the Buddha says don't see. බලන්න එපා කියනවා. Yeah, thank you, Bhante. It's much clearer now. Yeah. That question, Chamari, will come again and again. It will come to us. Right? ඕක විග්‍රහ කරන්න නැත්නම් ඕක level stages අනුව ඔය දිත්තේ දිත්තමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් එක අපි basic stage එකකින් ඉඳන් advance යන්න දැන් පළවෙනි විදර්ශන ඥානෙ පස්සේ දෙවෙනි විදර්ශනා ඥානෙ පස්සේ තුන්වෙනි විදර්ශනා ඥානෙ ඉඳන් පස්සේ දැන් බංග වගේ අවස්ථාවකට යනකොට දිත්තයක් ආව ඒ කියන්නේ දකින්න දෙයක් ආවම ඒකේ බංගය බලනවා අපි. Right? ඒකේ විදර්ශනා ඥාන උඩම විතරයි අපිට අර දැන් සමත වගේ ඒ කියන්නේ if we have not gone to vipassana ඥාන but we are on the level of සමත ඔතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ සමතයේ හින්දා මනසේ සමතය සමාධිය ශක්තිමත් නම් ඒ සමාධියේ ශක්තිය build වෙන්නේ it is built on the foundations of කුසලනෝ. කුසල ත්‍රි හේතුක කුසල මූල. උතර ත්‍රි හේතුව කුසමූල ශක්තිය වැඩි නම් උතකොට යෝනිසෝ මනසිකාර ජවනයක් තමයි එතන දුවන්නේ. ඒක විතරයි උතකොට ඒ අවස්ථාවේ අපිට වෙන්න පුළුවන්. උතකොට distractions කියමු දැන් අපිට මේක හරියට වෙන දැන් පින්න පාතිනේම යනකොට musical show එකක්. නැත්නම් මොකක් හරි a beat from somewhere. Right? ඒ අවස්ථාවේ බුදුහාමුදුර කියන්නේ දැන් විනය පිටකයේ තියෙනවා now according to the Vinaya Pitaka, monks can't listen to music, no? Right? So they say the thing is described, okay, what if there is a sound coming from far away, a musical show, right? Or whatnot, right? Now, how does that affect the monk, right? The monk is not supposed, then the musical show is coming from your right hand side. The monk is not supposed to make any bodily movements to try to hear the music, even a little bit more. එතන අර විනයෙන් ඔතකොට අර ඉන්ද්‍රිය සම්වරේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අතර විනයෙන් ඕක ඇතුල් කරනවා. දැන් භාවනාවේ මෙවුනා මොකද්ද වෙන්නේ?
එන්න ඒක ඉනිෂියලි අපි ඒකට රියැක්ට් කරන්න අපි භාවනා කර්මස්ථානයට යනවා. ඔතකොට තව භාවනාවෙන් දියුණු වුණාම ඒක ශබ්දයක් විතරයි අපිට. ශබ්දයක් විතරයි. ඒ ශබ්දේ මේක පොප්ද මේක R&Bද මේක මේ ක්ලාසිකල් එකක්ද මේ අමරදේව කෑ ගහනවද නැත්තම් මේ ඒව මොනවත්ම නැහැ. මේක ශබ්දයක් විතරයි. ශබ්දයක් 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 ඒක විතර. ඒ කියන්නේ ඒක ශබ්දයක් ගණේට විතර. ඒ කියන්නේ මනසේ through that meditation the mind you don't need to tell ශබ්ද මේක ශබ්දයක් විතර. මනුස්සේ සමන් ඉස්සරහටම ඇවිල්ලා දැන් මේක මේ බෙරියන් දීලා කෑ ගන්නවා මනුස්සේ. මේක ශබ්දයක් වෙනවා. It was so weird, you know, when I used to practice this when I was 13, this happened to me. Right? දැන් අම්මා ඉතින් දන්නේ නැද්ද? Right? ගෙදර අම්මා හැවලෙම නරි කෑ ගහනවනේ. Right? ඔතකොට පාඩම් කරාද කියලා අහනවා නැද්ද කියලා අහනවා. කෑම නැද්ද කියලා අහනවා. කෑව වැඩි කියනවා. කෑව මදි කියනවා. මොනවට හරි අම්මා කෑ ගහනවනේ. ඕවගේ අවස්ථාව දැන් භාවනා කරලා පාට when I came downstairs then amma මොනවටරි කෑ ගන්නවා. Probably because I need to eat or something like that. දැන් අම්මගේ මේ භාවනා කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් දැන් අම්මා දැන් මට කෑ ගන්නවා. Right? For some reason. And then that sound waves that are coming towards me, I don't hear the meaning of it. I'm just hearing sound. Sound. That's a good technique against mothers. Yeah. It's called background noise. Oh my gosh. Okay. No comment. Let us go on. Bhante, Yeah. can I ask this question? Yeah. But in Madhupindika Sutra, it says actually pasapaccha vedana yang vedeti tang sanyanati. Okay. Yang sanyanati tang vitakketi. Tang vitakke yang vitakketi tang papancheti. So that means papanya sanya is the cause of the problem. So you have to actually suppress the asrava in that case. So that means tanha dikti mana. And because of the main tanha dikti mana, you can't control it. Absolutely. It's a process that you may have to get rid of or suppress the asrava by going against the tanha, ditya and mana. Absolutely. දැන් අපි භාවනාවෙන් ඕක දැක්කම දම්සිරි අපිට තේරෙනවා මේ අවස්ථාවල් වලදී දැන් කුසල අරමුණක් හට අරගෙන කුසල චිත්ත arises. දැන් මේ කුසල චිත්තයට යම්කිසි අපි දැන් දකිනවා මේ මනසෙන් මේ කුසල සිත්තට යම්කිසි මේ ආලයක් මේ තැන this is my happy place ආලයක් දැනෙනවා අපිට. මම දන්නේ අනෝමා whether the word is correct. ආලය කිව්වම හරිද වචනේ? Is it clinging? No, like බැඳීමක් නේ. බැඳීමකුත් නෙමෙයි මේක. බැඳීමකුත් නෙමෙයි. නිකන් ආලය කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? love කියන එක ආලය කියන්නේ. ආලය ආදරේ. ආදරේ. කැමැත්ත. No. කැමැත්තක්. ඒ තැන it feels like home. But the thing is ඒ විදියටම දැන් අපි ඕක බලාගෙන ගියාම the අකුසලයේ feels like home. අපායක්. And then the greed feels like home. The dosa feels like home. අපිට උතර දැනෙනවා මෙතන තියෙන මේ home එකද මේ clinging එකද මේ කියන එක. ඒක හොඳට තේරෙනවා. නිකන් මගේ හිතට මේකක් ආවොත් දැන් අපි හිටගෙන ඉන්නවා. හිටගෙන දැන් මම මේ බලාගෙන ඉන්නවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ that I was so distracted with the greed or the hatred or the lust or whatever it is that arose that I did not realize that I was chained to the wall. ඒ chain එකේ බර දැන් දකින්න පටන් ගන්නවා. Do you understand? A sense of weight
දැන් මෙතනින් මට ගැලවෙන්න දැන් මේකේ අර හෝම් කියන ගතිය නැත්තම් කැමැත්තක් කියන ගතිය නැත්තම් මේ තැනක් කියන මේ සංඥාව සකසන්ඥාවෙන් අල්ලගත්තම දැන් මෙතන ඒක ඒතන බරක් දැනෙනවා. ඒ බරවල් වලින් උපේක්ෂා බර තමයි අඩුම බර. උපේක්ෂා බර තමයි එතන දැනෙන අපිට අඩුම බර. Right, the least, but it is ඒ බරක් තාම දැන් උපේක්ෂාවේ තියෙ බර තියෙනවා අපිට. ඒත් උපේක්ෂාවේ බර අපිට දැනෙන්නේ නැහැ ඔතනින් තව ටිකක් උඩට යනකම්. උපේක්ෂාවේ බර. ඒත් කුසලය සහ අකුසලය අපිට හොඳට තේරෙන කුසලයේ අත්හැරපු ගමන්ම මේකේ තියෙන මෙතන ස්කන්ධයක් කියලා මේක පේන පටන් ගත්තේ ගමන්ම ඒ කුසලේ බර දැන් අපිට දැනෙනවා. දැන් මේ විදියට උතට මට ඉන්න වෙනවා. මේක මන් දැන් මේක පවත්වගෙන යන්න ඕන. I had to continue along this stream. ඒ විදියට යම්කිසි අර ඒ විදියට ඉඳීමට අර කැමැත්තක්. ඒකත් බරක් වෙනවා. ඒ බර දැනෙච්ච ගමන්ම තමයි දැනුණම තමයි ඒ බර අපිට මේක බරක් කියලා උතට දැනෙන්නේ. උතට කුසලයක්කුත් මහා බරක්. අකුසලයක් මහා බරක්. උපේක්ෂාවත් ඊට පස්සේ මහා බරක් වෙනවා. ඔතකොට මෙව කොයින්ද එන්නේ? ඒක එන්නේ අර ප්‍රපංච ධර්මයන් වලින්. ඒ ප්‍රපංච ධර්මයන් හින්දා තමයි ඒතේ ප්‍රපංච ධර්ම විනිවිදා දැකීමේ හැකියාව වෙන්නේ ධම්සිරි. ධම්මානුස්සති. ඊට කලින් ප්‍රපංච ධර්ම ඒ කියන්නේ නිකන් දැන් අපි let us say we have like a Brita is it the water filter the Brita we have a Brita most probably we all have one at home. Right? But really a Brita is actually a bit useless. Right? A Brita, if you do like go and do the scientific research on it, it doesn't actually filter out most of the stuff that is in the tap. You need a carbon filter. But regardless, you don't know this. You know, it's a water filter. You get it. Now I'm drinking filtered water. Right? But අර ඒකේ තියෙන අර ගතිය දැනුනම දැන් Brita එකත් වැඩක් නැහැ. You realize I thought I've been drinking filtered water, but you're not. ඔතන ඒකත් අත්හැරෙනවා. ඒකේතර වතුරේ තියෙන ඒ කිලුට කලින් දැක්කේ නැති කිලුට දැන් අපි දකිනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි. Does that make sense everyone? හරි. Now අපි අන්තිම කොටත් කරලම මේක ඉවර කරමුද? Pushpa, do you have a question? Pushpa. Bante, what is the English term for Tatra Majjatata? Tatra Majjatata is what is it everyone? Tatra Majjatata? So, Bante, it's a neutrality of mind. Neutrality of mind. Neutrality. Thank you. හරි. ඔතකොට දැන් තියෙන්නේ මේ අන්තිම කොටස I'm going to do this අන්තිම කොටස and then වේදනා is your homework. Sorry, අපි දැන් මේ කුසල විතරයි නේද කරේ? not වේදනා. අකුසල. නෑ කුසල තාම. අකුසල will right? කුසල තාම අපි ඉන්නේ. Right? But now මේ කුසලේ මං කරනවා දැන් මේක කරාට පස්සේ ඊළඟ දෙක කරන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර right ගෙදර කළා උත්තර ටික අරන් එන්න ඊළඟ සැරේ please don't look at the chart and do it. I'm teaching you the method no. Right? Do it on your own. හරිද වැරදිද කියලා අපි බලමු. හරි? For next week. අපි ඒක correct කරමු. Now දැන් මේ අන්තිම කොටස this is a little bit interesting because it's new. Right? Now we know Satcha washing, we have 4 different Satchas. Dukkha Satcha are all Laukika phenomena except craving. All Laukika phenomena except craving. Samudaya Satcha is the craving, which is the Lobha Chetasika. Nirodha Satcha is the Nibbana, and Magga Satcha are the 8 Chetasikas corresponding to the 8 path factors. Right? ඒක chart එකේ තියෙනවා. Right? ඔතකොට දැන් මෙතන සත්‍ය වශයෙන් මට කියන්න මෙතන මොනවද තියෙන සත්‍ය ටික? chart එක දිහා බලන්න එපා. Chamari, do you want to say? Sorry, I was busy writing. What's the question again? Satya. How many Satyas? 4. Right. In this Dhamma. In Kusalā Dhamma.
Okay, let me do it. 2, Correct. What are the two? Nibbana and the and the path. 8. So Noble Nibbana. Eightfold. Nibbana. Where is the Nibbana? The third and the fourth. Fourth is correct. Third is incorrect. Why did you say 4? I mean, why did you say 3? Nibbana. Nirodha Satcha. Then මෙතන තියෙන්නේ චමරි, we have 38 චේතසිකස් and 21 කුසල චිත්තස්. රූපයක් තියෙනවද? නැහැ. නිබ්බාණය තියෙනවද? නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ චිත්ත ධර්මයන් සහ චෛතසික ධර්මයන් විතරයි. ඔතකොට කුසලය දුකක්ද නෙමෙයිද? දුක. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ නිසා මොකෙන් බැලුවත් දුක. දුක. ආයි ඉපදෙන්න ඕනේ, ආයි මැරෙන්න ඕනේ, ආයි ඉපදෙන්න ඕනේ, ජරාව, මරණය. ඔතන දුක්ඛ සත්‍යය මෙතන තියෙනවා. දුක්ඛ සත්‍යයේ ගණේට අපි ගන්නවා කීයක් ගන්නවද අපි මෙතන චාරේ? So you know, මෙතන we are dealing with 21 chitta, kusala chittas and 38 චේතසිකස්. දුක්ඛ සත්‍යයට අපි කීයක් ගන්නවද? කොමටික. ඔතට දැන් මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා චමරි 21 එකේ තියෙන දේවල් මට පොඩ්ඩක් කියන්න කඩලා. මේ 21 within this 21 we have the 8 Mahakusala Chittas, the 5 Rupavachara Kusala Chittas, the 4 Arupavachara Kusala Chittas, and the 4 Magga Chittas. Magga Chittas. ඔතන මාර්ගෙත් දුකක්ද? Oh, ඒක පණින තැනනේ. So maybe marge not, no, because right after that you will attain. So yes, so that there is no dukkha there. Yes. So it's only 17. Chitta. Only 8 නේද බන්තේ? No. Yeah, 4 maggas. එතකොට 4 take out from the 21 kusala chittas would be 17 chittas. Yes. Okay. 17 chittas. 17 chittas. Is that the answer we have? Yes, Bhante. 17. Are we absolutely sure? 17 in the Dukkha Satya. 17 in the Dukkha Satya. Yeah. 17. Right. Dukkha Satya, 21 chittas minus, right? Dukkha Satya is 71 minus, I'm sorry, 21 minus 4. the 4 Magga Chittas. Why? The Magga Chittas are what we say Satcha Muttaka. Right? Satcha Muttaka. Now, so Dukkha Satcha, we have 21 chittas minus 4 Magga, which is 17 chittas. And their associated 38 chetasikas are all Dukkha Satcha. Right? Associated 38 chetasikas are Dukkha Satcha. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝට. මම ප්‍රශ්නේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න අපි යන විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන then 21 chittas and 38 chetasikas we have, right? Then මෙතන within those chetasikas we have Magga Satcha also. The 8 chetasikas corresponding with the path factors, right? So that becomes those chetasikas are Magga Satcha, 8. ඇයි අපි දැන් a question that should arise is Dukkha Satya අපි කියනවා 21 chittas minus 4 Magga chittas is 17 chittas and they are associated 38 chetasikas. ඔතන Magga Satya ආපහු අපි කියනවා 8 chetasikas corresponding with the path factors. Is this correct then?
Because Bhante, that should be 38 minus 8. in Dukkha Satcha, I think it's correct. You don't have to get 38, you can have more than 38. Isn't it? no, you can't have more than 38. You No, can no, have I mean, less no. than 38. More than 38 means each chitta can have something, so that each chitta should have less than 38, but the Yes. total need not be 38. That's what I feel. The total has to be 38 because that's the highest possibility, right, of associations that are there. Metana, why we in Magga Satcha, third, we are talking about Tatra Majjatata here again, right? That balance is created based upon the object. Nirvana, a චෛතසික ධර්මයන් ඒ අදාළ චිත්තෙත් එක්ක නිවන අරමුණු කරනවා නම් එතන මාර්ග සත්‍යය තියෙනවා. right? ඒ කුසල ධර්මයන් නිවන අරමුණු කරනවා නම් එතන මග්ග සත්‍යය තියෙන්න පුළුවන්. Is that clear? The 8 Chetasikas are associated with the 8 path factors. But if they don't take Nibbana as object, then it is 21 chittas minus the 4 Magga chittas, the 17 chittas are Dukkha Satcha, and they are accompanied or associated 38 Chetasikas. Is that clear? Right? If they take Nibbana as object, right? Nibbana as object, Magga Satya. Then me marge අපි දන්නවා අපි සම්මුති මාර්ගය කියලා එකකුත් තියෙනවා. අපි ලෝකෝත්තර වශයෙන් අපි දකින මාර්ගයක්කුත් තියෙනවා මෙතන. සම්මුති මාර්ගයට එකතු වෙන්නේ ලෞකික මාර්ගය. මෙතන කතා කරන්නේ අපිට ලෞකික මාර්ගය. දැන් අපි as an example, when we are cultivating dana, when we are cultivating sila, when we are cultivating any aspect of the eightfold noble path, those respective chaitasika dharmas, when it comes to the path, it will be advanced in comparison to when we are doing or performing a kusala karma. Is that clear? Example, we have insights. The more insights, or with each insight that we have, what happens, everyone? The 8 Chetasikas advance. They mature in a manner progressively aiding Nibbana. Right? There we have now, within that 21 chittas and 38 Chetasikas, regardless of Satcha, ඒ ධර්මයන් තුල දුක්ඛ සත්‍යයක් තියෙනවා, මාර්ග සත්‍යයක් තියෙනවා. මාර්ග සත්‍ය මොකද්ද? අර අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අනුගාමීව හටගන්නා වූ චෛතසික ධර්ම 8 මාර්ග සත්‍ය වෙනවා. Is that clear? So we have dukkha satya, we have magga satya. Is that clear, everyone? Any questions? Happy to repeat if you do have any doubts, if that is not clear. So the Magga Satya, is that the eightfold path there then? This is The the eightfold Magga path. Satya. Yes, Yeah, clear. yeah. Eightfold Yeah. path. Remember, Pushpa මතකනේ අපි මේ මග්ග සත්‍යයට eightfold noble path එකට තියෙන්නේ චෛතසික ධර්ම 8. Right? ඒ ධර්ම 8 ගැන කතා කරන්නේ උතන. Right? ඒ ධර්ම 8. Any other questions? Is that clear? So then we have the Satcha Muttaka. Now, Satcha Muttaka, we have 28 Satcha Muttakas. What are the 28 Satcha Muttakas? At any given time, according to the 89 method, that is, we have 89 chittas or 121, and we know if we don't speak about the jhanas, we are not going to go into thinking about, bother ourselves, thinking about the 121 method. We are only looking at the 89 method of the chittas. A 89 method, at any given moment, if you see a Magga chitta has associated 28 Chetasikas, that's the lowest amount. Right? So Satcha Muttaka api liyanne
29 Magga Chittupada is Satcha Muttaka. Is Satcha Muttaka. Right? That is 1 Magga Chitta plus 28 Chetasikas. Now, if you remember the Sampayoga Sangraha method, me this utter etana chaisika dharma this hayat තියෙනවා 28ක් නෙමෙයි 36ක් තියෙනවා එතන චෛසික ධර්ම right ඒ චෛසික ධර්ම 36න් අපි අඩු කරන්න ඕන මග්ගංග චෛසික ධර්ම 8 ඇයි why මොකද මග්ගංගය මාර්ග සිත් ටික සත්‍ය මුත්ත මග්ගංග සිත් ටික සත්‍ය මුත්තක නෙමෙයි it falls under magga satya. Do you understand? I feel like it's not clear. It's not clear, is it? Right. Right. Let me Satchamuttaka. Hari. Right. Now, dukkha satya වශයෙන් අපිට තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන ගන්නේ මම ආපහු කරන්නම් මේක. Right. සත්‍ය වශයෙන් දැන් අපිට කඩන්න තියෙනවා කුසල ධර්ම 21ක් තියෙනවා චිත්තස් and 38 නේද චේතසිකස් සත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ සත්‍ය තියෙනවා දුක්ඛ සත්‍ය තියෙන්නේ මොකද්ද 20 දුක්ඛ සත්‍ය තියෙන්නේ 17 චිත්තස් minus 4 magga kusala for my magga kusala, right? It will be 21. 21 minus 4. Yeah, sorry. Yes. Bande 21 minus 4. Yeah, 21 minus 4. 21 minus 4, right? Equals 17 kusala chittas. And associated 38 chetasikas is dukkha satya, right? Is dukkha satya. Then that dukkha satya is done. Then we have kusala dhammane hari. Then we have magga satya. Magga satya, why? Because the 3 magga chittas are there in the 21 kusalas. Magga satya venne 4 magga chittas. Right? 4 magga chittas become the magga satya. Sorry, atta. 8 Magga පොඩාටක් වෙන්නේ. Magganga. 8 Magganga. Hari පොඩකින්. 8 Magganga chetasikas associated with 8-fold path is magga satya. Right? Right. Magganga chetasikas associated with right. Otokotta. So there are no chittas there, Hamdulillah. No, it's just a chetasikas. Chetasika tika vitarai. Chetasikas. 8 chetasikas. Right? Then we have now magga satya is done, dukkha satya is done. Then satyaval deka ivarai. Satyan වශයෙන් මෙතන ඉන්නේ සත්ව දෙකයි දුක්ඛ සත්‍ය සහ මග්ග සත්‍ය. දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා චිත්ත ධර්ම 17 මාර්ග සත්‍ය අඩු නැති කරලා හෝ මාර්ග චිත්තයන් නැති කරලා 4 නැති කරලා and they are associated 38 chetasikas. මග්ග සත්‍ය වෙනවා the associated 8 chetasikas associated with the path factors or the 8-fold noble path, right? Now those it's done, right? Now what? Now satya muttaka satyeta අවුෙන්නේ නැති ධර්මයන් ටිකක් තියෙනවා මෙතන.
මොකද්ද සත්‍යයට අවුෙන්නේ නැති ධර්ම ටික? Right? මග්ගහතර. Right? ඔතකොට සත්‍ය මුත්තක මෙතන සත්‍ය මුත්තක වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවටනේ අපි බලන්නේ. We look at that very moment. Because we are looking at that very moment, we are looking at potential. We are saying one magga chitta can arise at any time with 36 chetasikas, 36 පොඩ්ඩක් ඉන්න right 36 minus 8. right 36, what is this? 36 chetasikas, right, minus 8 magganga chittas, because the 8 magganga chittas fall under magga satya. එහින්දා ඒක සත්‍ය මුත්තක නැහැ. Right? ඔතකොට at any given moment, other than the magganga chittas, the rest become satya muttaka. So that is altogether 28 chetasikas. 28 chetasikas. So that altogether satya muttaka becomes 29. Satya muttaka. Satya muttaka. Is that clear, everyone? Bhante. Yeah. 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 I think 3 magga chittas become satya muttaka. මම මේක පොඩ්ඩක් ඉවර කරන්නද? Right? No, because it's not one magga chitta. Yeah, let me finish this. Right? Let me finish this. Okay, Dhammasiri. 29 at any given present moment. Right? ඔතකොට මේ 29 වෙන්නේ 1 chitta and associated 28 chetasikas. Yeah. මේ චිත්තේ යට තියෙන තව possibilities 3ක්. Right. 3 magga. Is that clear? Yeah. That means there are 4 altogether. But you don't write 4. Okay. You don't write 4. You have to write it within brackets, because at any given moment in contemplation, in vipassana, what you will see is 1. Yeah. You will not see. 1. Yes, you will you will only see 1. Yeah. Right? Because again, you know that the magga chitta only arises once in your lifetime. Once in your samsaric journey. Yeah. Right? That is why අර සත්‍ය මුත්තකේ කවදාවත් අර සත්‍ය ටික අර එකට පෙන්වන්නේ නැහැ සත්‍ය මුත්තකේ පෙන්වනට. Right. Okay. Right? මොකද it's not associated with everything. It's associated with that respective one. Is that clear, everyone? Yeah. Now, for next time. Yeah. Can I just ask you, Bhante Padma? I don't know, 36 you have taken Vedana and Sanya out. Is that how? Yeah? No, 36 මුනේ 36 සංඥා out නෙමේ. 36 at a minimum, right? You will find, if you go to the Sangraha, you have 36. The first jhana path consciousness, or the 8 path consciousnesses, have 36 associated mental states supporting it. Okay, thanks. Yeah. It's a virati is missing. Yeah. Vitakka. Yeah, virati. Yeah. No, it's the illimitables. Illimitables. It's the 2 illimitables. Illimitable. Sorry. Illimitable. Right. Okay. Virati is, what is virati? Virati is illimitables. Abstinence. I'm sorry.
I used the That wrong. abstinence, Yeah. Yeah. Yeah, Hari. yeah. Right. Okay. මොකක්ද? Yeah, ඇයි මේ මෙතන practice. ඇයි මෙතන විරති කතාවක් ආවේ? How it became 36. How it became 36. Okay. Yes, two. Actually, මේ මාර්ගයේ විරති තුන තියෙනවා. Illimitable. Yeah. Illimitable. Yeah, I misused the word. Yeah. Illimitables. Yeah. Not the virati. Illimitable. Yeah. Right. Okay. Mudita and Yeah. Opeka. Yeah. Hari. Then make a therunada hamotama. Did we understand? Right. So your homework for next week, please, is Kusalā Dhammā. Kusalā Dhammā. Abhyakatat karan pulanda. Will you try? Yeah. Try. Right. Akusala Dhammā and Abhyakata Dhammā. Right. Try those two. Right. And do it in a, I mean, don't look at the chart, of course, වැඩක් නැහැනේ. මේ පුළුවන් විදිහට කරන්න අර හරි විදිහට ලියන්න. හොඳේ? Write it in that proper manner on this notebook dedicated for Dhammasangani. Do the Abhyakata, do the Kusalā Dhammā, and we will discuss it next week. Okay? Do it properly. Shraddhaවෙන්ම මේක කරන්න. මොකද this, let me tell you, you need this. I cannot emphasize enough. Vidarshanāවට මේක අවශ්‍ය තරම්. I cannot emphasize enough. Right? So this is not just Abhidhamma. This is also Karmastan. I'm telling you again and again. Right? And I will explain the compactnesses and all of that and the Vipassana Marga during the Sunday class. Okay? Everyone? Hari? Did you like the class today? Yeah. Bhante, it was very interesting. Very it was very interesting, nice. right? I know. Very interesting. Yes. All Very right, interesting, everyone. Bhante. Yeah. Take care Thank then. you, Good Bhante. night. Bhante, Bhante, you have written in the Dhamma Center thing about 1:30 p.m. classes. Yeah, What yeah, are those? Yeah, What was the class? 1:30 I'm hoping to start. Mondays 1:30 Abhidhammata Sangraha again. From Can when, we join, Bhante? Bhante? So when is that going to be? A lot of people are interested. Yes. Yes. So I will probably not the coming week, but probably the next week. We were waiting today, Bhante. Today At we were 1:30? waiting, Bhante. Yes. Bhante, you have Other written people starting also from waiting. June. June. Not Emada, me. Oh. June kila. Oh my gosh. I was saying But you June. didn't give a specific date, Bhante. You Yeah, didn't give a specific date. Because one of my Okay. friends also was waiting. Yeah. 8 of us Okay. waiting. Okay, I will send that out soon. Yeah. But that is not for the ones who have done it. Yeah. But, But revision, Bhante, is like, good, no? Yeah, we like We like to join, Bhante. Hari. Teruvan Sannai. Teruvan Bhante. Saranai. Teruvan Saranai, Thank you, Bhante. Teruvan. Thank you. Everyone